The next method to control air pollution is wet scrubber. Here, an exhaust stream from industries or from machines when containing particles is allowed to pass through the fine spring of water, and this will dissolve the particles as well as some gaseous pollutants from exhaust from the polluted air. Here, this is the diagram. This is a vertical wet scrubber. We can also install horizontal wet scrubbers. Here, the contaminated gas containing pollutants enters through the bottom of this chamber, and a pressure controlled fine spray of water is introduced inside this chamber, through these through the in through the injects of this pipes, and these fine spray will uh, dissolve gaseous pollutants, as well as it will remove all particulate pollutants from air, and the clean gases uh, can be collected from the top of the of a scrubber of top of this chamber. Types of wet scrubbers. Since wet scrubber vary in complexity and its method of operation, usually there are categorized as gas side pressure drop of the systems. How much pressure is used during the spraying of water. Low energy scrubbers have pressure drops of less than 12.7 centimeters of water. Medium energy scrubbers has pressure drops between 12.7 and 38.1 centimeter of water. High energy scrubber has pressure drops greater than 38.1 centimeter of water. Some advantages and disadvantages of wet scrubbers are have the ability to handle high temperatures and moisture. Flue gases get cooled during this process. Mm. So this can result in smaller the overall size of the pollution control equipment. Cooling also possible with this method. And wet scrubbers remove both gases as well as particulate matter, and they can neutralize corrosive gases like sulfur dioxide that you will study in air pollution. It can neutralize corrosive gases. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ താജ്മഹലിനെയൊക്കെ ആ മാർബിളിനെയൊക്കെ കേട് വരുത്തുന്നത് ഈ കൊറോസീവ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് അടുത്തുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിന്ന് വരുന്നത്. സോ ദേ ക്യാൻ ന്യൂട്രലൈസ് കൊറോസീവ് ഗ്യാസസ്. And then corrosion problems is a disadvantage of this method. Usually this solution will have a corrosive acid solution. If the pollutants coming from the industries are contain acidic gases, it will be corrosive. The solution will be corrosive. So proper construction material should be used, which are very expensive. Then high pressure equipments are used. So it has a high operating cost. Water disposal systems are required. That is, settling ponds or sludge clarifier is needed to meet the wastewater. Huge amount of wastewater coming from the such scrubbers. Next method is catalytic converters. Here we have catalytic converters in vehicles, and this is the position of catalytic converters. It is in the way from engine to exhaust. And the catalytic converter
is a device used to reduce toxicity of emission in internal combustion engines. Vehicles, that is from motor vehicle exhaust, we are using this method. And it also used in generator, trucks, buses, trains, etc. And it provides an environment for chemical reaction where toxic combustion byproducts are converted to less toxic gases or substances. The catalyst is added to the washboard before being applied to the core. Platinum is the most active catalyst, which is widely used, and platinum and rhodium are other two precious metals used. Here, platinum and rhodium are used as reduction catalysts. Platinum and palladium are used as an oxidizing catalyst. Oxidation and reduction are simultaneously, we are using these two. Reduction catalyst or oxidizing catalyst. Cerium, iron, manganese, and nickel are also used as in catalytic converters. Types of catalytic converters. There are two types of catalytic converters. Two-way catalytic converter, uh, which has two simultaneous tasks. Depending upon the number of tasks done by the catalytic converter. We have two types of catalytic converters. Two-way catalytic converter. Here, oxidation of namukkariyam carbon monoxide aanu oru pollutant, oru karyayittu namukku vehicle exhaustil ulla oru pollutant ennu parayunnathu carbon monoxide aanu. Carbon monoxide ആണ് നിങ്ങൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോസ് ആവും. അപ്പൊ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ്, വെഹിക്കിൾ എക്സോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ oxidize carbon monoxide to carbon dioxide. And then പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഈ കത്താത്ത ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ്, അതായത് പെട്രോൾ, ഫ്യൂവൽ, ഡീസലൊക്കെ അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. And this type of catalytic converter is unable to control oxides of nitrogen. And then three-way catalytic converters. Here, an additional function that is in addition to the function of two-way converter. Here is the reduction of nitrogen oxide. നമ്മൾ oxidizing catalystum reducing catalystum പറഞ്ഞല്ലോ. അതിൽ reducing catalystന്റെ function ഈ three-way ആണുള്ളത്. It reduces nitrogen oxides to nitrogen and oxygen. Nitrogen നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാവും. അതൊരു റിഡക്ഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, that also we have studied in two type converter. Then oxidation of unburned hydrocarbons to carbon dioxide and water. Unwanted reactions can occur in three-way catalysts such as the formation of hydrogen sulfide, ammonia, etc. There will be some formation of some unwanted compounds, ammonia, hydrogen sulfide, etc. And then environmental impact of catalytic converter. One environmental impact or disadvantage is it reduces the fuel economy of cars, resulting in greater use of fossil fuels. Although they are effective in removing hydrocarbons and harmful emission, it will produce carbon dioxide, which is a greenhouse gas. അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഇതിൽ പഠിക്കും, എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് it will remove carbon monoxide and hydrocarbons, but it will produce a greenhouse gas, carbon dioxide.
and it requires platinum or palladium. They are very precious metals. And so it is very expensive to install a catalytic. Equally, it is expensive. It's a replacement as well as its use. And let us consolidate the advantages and disadvantages of catalytic converters. Advantages of catalytic converters, advantages: levels of carbon monoxide and hydrocarbons in the atmosphere, pressure drop a lot. Also, the introduction of catalytic converters lead to the introduction of unleaded petrol. Unleaded petrol കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ കാർബൺ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻസിൽ അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ലെഡഡ് പെട്രോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് പെട്രോളിൽ ലെഡ് ആഡ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എയർ പൊല്യൂഷനിൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻസിൽ അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. As also cause the atmospheric levels of lead particulates to drop. And അത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അൺലെഡഡ് പെട്രോളിലേക്ക് പോകും. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. And the disadvantage are they are very expensive to get and as well as to replace. And it will increase the total amount of atmospheric carbon dioxide. Damage to catalytic converters. Catalyst poisoning occurs when catalytic converter is exposed to exhaust containing substances that coat the working surfaces, encapsulating the catalyst so that it cannot contact and treat the exhaust. അപ്പൊ ഈ എക്സോസ്റ്റിലുള്ള പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഇത് ഇതിന്റെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിലൊരു കോട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു കോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിന് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ. പിന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് നോട്ടബിൾ കണ്ടാമിനന്റ് ലെഡ് ആണ്. എനി കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് കോസസ് അബ്നോർമലി ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇലവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ അകത്തത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഈ മെൽറ്റ് ഡൗൺ ഓഫ് ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് റിസൾട്ടിങ് കാറ്റലിറ്റിക് ഡീആക്ടിവേഷൻ ആൻഡ് സിവിയർ എക്സോസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. That's all about bed scrubber and catalytic converter. Thank you.